హాయ్ వెల్కమ్ బ్యాక్ టు అవర్ యూట్యూబ్ ఛానల్. ఈరోజు చెప్పే టాపిక్ క్లాస్ 8 మ్యాథ్స్ సెల్ఫ్ అసెస్మెంట్ మోడల్ పేపర్ 2025-26. సో ఫస్ట్ క్వశ్చన్ విచ్ ఆర్ ది ఫాలోయింగ్ ఈజ్ నాట్ ఏ Pythagorean triplet. Pythagorean triplet means hypotenuse side square is equal side square plus side square. So which digits or numbers are follow the Pythagoras theorem, the digits are called Pythagorean triplet. సో ఇక్కడ Pythagorean triplet ఏంటి కాంది ఏంటంటే 2 3 4 మిగతా 3 ఆప్షన్స్ అయితే. నెక్స్ట్ సో వాట్ ద ఆప్షన్ డి. సెకండ్ వన్ ఫ్రమ్ కార్డ్స్ నెంబర్ 1 to 10 వాట్ ఇస్ ద ప్రాబిలిటీ ఆఫ్ పికింగ్ ఏ కార్డ్ విత్ నెంబర్ 7. 7తో కార్డ్ తీసే ప్రాబిలిటీ ఎంత అంటే 1/10. మొత్తం ఎన్ని ఛాన్సెస్ అంటే 10. సో 10లో 7 అనే నెంబర్ ఎంత 1 ఛాన్సెస్ 1/10. ఏ బిల్డర్ ఈజ్ డిజైనింగ్ ఏ విండో ఫ్రేమ్ ఇన్ ద షేప్ ఆఫ్ quadrilateral. He wants to all 4 sides are equal in length and 4 angles to be equal. So all sides and all angles are equal. That quadrilateral is called square. So what the option B. Next, which of the following statement is incorrect about perfect square? So first option, a perfect square always the pairs of prime factors. A perfect square has pair of prime factors. First option correct. Next, the sum of an even number is always even. Second option correct. The square of an odd number is always odd. Third option correct one. So a perfect square always end with the digit 2 3 7 or 8. It is false. So 2 3 7 8 తో ఎండ్ అయితే అది పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ నెంబర్ కాదు. సో నెక్స్ట్, a student find 2304 is 2 power 8 into 3 square. So what is the square root of 2304 is what the option C. So next, which of these statements is true about the square root of the perfect square? So true, correct option. It is always an even number, it is always a prime number, it is always a rational number. So what the option C. Next, which smallest should be multiplied with 675 to make it a perfect cube? Perfect cube means the number can be written as product of 3 equal prime factors. 3 equal prime factors. So 675 prime factors రాస్తే ఏమొస్తుంది 5 into 5 3 into 3 into 3. So 3 3 times ఉండేమో 5 2 times ఉంటుంది. So which number you can multiply? 5. In a pie chart, a person monthly expenditure is shown. The angle for books 108 and travel 72. By how much more percentage is expenditure on books than on travel? That is 50%. Next, how many non-square numbers lie between 1500 square and 501 square? So in the number 2 into 500, that is 1000. 2n formula. If a number ends with a 5, then the cube is also end with a 5. This statement is always true. So which of the following numbers is both a perfect square and perfect cube? So 729 ఎలా రాయొచ్చు అంటే 27 square అలానే 9 cube. Next, a student says a quadrilateral has 4 angles, so their sum should be equal to 4 angles. Is the student reason correct? Yes, because the sum of interior angles of any quadrilateral is 360 degrees. So 4 right angles means 490 is 360. Next, look at the bar graph showing distance of 4 cities from a town. What is the difference between the highest and lowest distance from the town? So highest city is B, lowest city is C. So what the difference? So 150 minus 100, that is 50. So what the option? A option. In a sector, if a sector in a pie chart 90 degrees for mathematics, what percentage of total does it happen? So 90 degrees by 360 into 100%, that is equal 25%. What the option? B. Next, Lakshmi rolls a dice once. She will get a reward if the die shown an even number. So even number అవడానికి ఛాన్సెస్ ఏంటి 2, 4, 6. 3 chances, that is 3/6, that is 1/2. Next, without performing addition, find the value of sum. సో ఎంత అంటే 10 square 100, 9 square 81. So 100 plus 81, that is equal to 181. ఆ మొత్తం సమ్ ఎంత అంటే 181. యూజింగ్ ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ మెథడ్ ఫైండ్ ద క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 1728. సో 1728 ప్రైమ్ ఫ్యాక్టరేషన్ రాస్తే నీకు 2 power 6 into 3 క్యూబ్ వస్తుందమ్మా. సో క్యూబ్ రూట్ ఆఫ్ 1728 వచ్చేసి ఎంత అంటే 12. నెక్స్ట్ 18th one. For a cultural program, 784 students are to be
seated in a square pattern with equal number of rows and columns. So 784కి స్క్వేర్ రూట్ కనుక్కుంటే బై యూజింగ్ డాట్ డివిజన్ మెథడ్ నీకు ఎంత వస్తుందంటే మా 28. సో రోస్ 28, కాలమ్స్ 28. ఇఫ్ 18 more students join them, సో 18 more మెంబర్స్ని జాయిన్ చేస్తే ఎంత వస్తుంది 802. సో 802 ఈజ్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. ఎందుకంటే లాస్ట్ డిజిట్ 2 ఉంది కాబట్టి ఇట్ ఈస్ నాట్ ఏ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్. నెక్స్ట్, ఇఫ్ నాట్ హౌ మెనీ మోర్ స్టూడెంట్స్ ఆర్ నీడెడ్ టు రీచ్ ద నెక్స్ట్ పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ మీన్స్ 39 స్టూడెంట్స్ని జాయిన్ చేస్తే నీకు ఏమవుతుందో పర్ఫెక్ట్ స్క్వేర్ అవుతుంది 841, దట్ ఈస్ కాల్డ్ 29 స్క్వేర్. నెక్స్ట్, ద పై చార్ట్ బిలో షోస్ ద డిస్ట్రిబ్యూషన్ ఆఫ్ ఎక్స్పెండిచర్ ఇన్ percentage by a sports academy on purchasing various sports equipment in 1 month. So which two items have the same percentage of expenditure? Gym and hockey gear. Next, what percentage is spent on basketball kits and swimming equipment together? That is 40%. So next, if 50,000 is spent on gym equipment, what is the total monthly expenditure? That is equal to 20% of x is equal to 50,000, x is equal to 2,50,000 total expenditure. Next, how much is spent on table tennis? That is 10% of 2,50,000, that is equal to 25,000. Next, the table shows the number of smartphones put in by 5 leading companies: Samsung 58, Apple 46.4, is Xiaomi 42.5, Vivo 27.1, OnePlus 25.1. So draw the double bar graph. So which brand sold the highest number of smartphones? Which brand sold the least? Highest Samsung, least OnePlus. Next, how many more smartphones did Samsung sell than the OnePlus? That is 32.9. Next, what is the total number of smartphones sold by the 5 months? That is equal to how much? 199.1. Next, the following table shows the monthly tickets sold for a movie over 5 months. So draw the bar graph. This is the bar graph ma. Next, which month had the highest number of tickets sold and how many tickets were sold during the month? September, 12,000 tickets. Calculate the total number of tickets sold over the 5 months, 40,000. If the tickets sold in July decreased by 1,400 due to competing movie, what should be the new number? That is 4,600. So thank you. Please subscribe.